ya hinya wa kuhuthika nirutete mukana kuri andu aria maikaraga muhuro wa demu cia Seven Forks mathamire kundu gutari na ugwati thutha wa demu ya Kiambere kuihura na kwambiriria kurekereria mai kurumirira mbura nene iria ikoretwo ikiura na kuringana na mwandiki munene ministry-ini ino Alex Wachira andu aria maikaraga kaunti-ini cia Garissa na Tana River nio mari ugwati-ini makiria thirikari ikiranira ni guteithia aria mekuhutio ni thama ino. Wangui wa Miruri na riboti ino. Riri mbura ithiete na mbere na guthandana kundu gutiganite, ministry ya hinya wa kuhuthika ni rutite mukana thutha wa demu ya Kiambere kuiyura na kwambiriria kurekereria mai. Akiaria hindi ya kunyabara ikiro cia mai demu-ini ya Masinga, mwandiki mukaru ministry-ini ino Alex Wachira nioritie andu aria maikaraga muhuro wa demu cia Seven Forks kaunti-ini cia Garissa na Tana River mathame gugikinyeria hwaini wa muthi wa Jumaa na Juma kiumia giki. KenGen had already issued original alert. Now we have to raise the alarm warning. We have to ring the bells and tell the people downstream that now the goalkeeper is no longer holding the water, and the water now is moving south. Garissa communities and the communities in Tana River, we are asking you, please stay away from the riverbank, move to higher grounds, so that even as the water spills down and goes all the way to the Indian Ocean, you are not affected. As a matter of fact, it takes about 3 days for the river to, for the water to get to Garissa. So by tomorrow evening, we are expecting that water should be in Garissa, and latest by Saturday morning should be in Tana River. Wachira augete thirikari ni gukorwo igiteithia andu aria mekuhutio ni thama ino, na oho muingi ni ugukorwo kimenyithio makiria ciigie demu ici niguo gwithemana na ugwati wothe ungiyumiria. The government will continue to provide regular updates and will ensure that all necessary support is extended to affected communities. We encourage the public to stay informed through the official channels and to follow advisories issued by relevant authorities. Murugamiriri wa kambuni ya KenGen Peter Jega agitariria mai demu-ini ya Masinga marongerereka o muthenya, guku nayo demu ya Kiambere mai makiambatira nginyagia gikiro kia mita 700 maria marauma irima-ini cia Aberdare na Mount Kenya. Kiambere Dam rose to reach 700.27 meters against its full supply level of 700 meters above sea level yesterday. Given the current trend and the forecasts, we have witnessed a natural overflow of Masinga Dam from 30th of April this year due to increased inflows from the Aberdares and the Viba River to Kamburu Dam. Yesterday, Kiambere Dam experienced natural overflow. Nona kurio uguo muingi ni uritio ndugaikare na hahu. The dam is safe. In fact, as one government approach together with the Ministry of Asals and Regional Development in partnership with the Ministry of Energy, together with KenGen and Tarda, we have regularly conducted assessments, and the regulatory body that is in charge of inspections has issued a clean bill of health for Masinga Dam as well as Kiambere Dam. Another thing I want to assure you that this spillage is a safety mechanism, is not a risk, is a design element of the dams to ensure safety of the dam and the communities downstream in terms of regulating flow. Gerifotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri. Ni ngatho Wangui wa Muiruri tugukiria riboti ingi kuria ngwatanio ya ahuraniri a ihoto cia umundu hamwe na ikundi cia kuhurana na uhuthiri wa dawa thumu cia kuhuthika urimi-ini riu ni moretie thirikari kurekereria maritwa ma dawa 50 iria ciriga gwikirirwo mukana hari uhuthiri wacio ni minister wa urimi Mutahi Kagwe. Kuringana na ikundi ici, namba ino ni nini muno kuona uthuthuria wao wonetie makiria ya mithemba ya dawa 300 nicio irenderio arimi thenge yacio gukorwo ari thumu kuria dawa ikoragwo igiretio mabũrũri-inĩ maria ciumĩte ende muthia icokaga kwendio gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ Bataru wa Mwangi harĩ na ũhoro makĩria. Bara ya kuhorana na dawa ugwati cia kuhuthika urimi-ini ni ndukoretwo gitwarithio na mbere makiria ni ikundi cia kuhuranira ihoto cia umundu na kuria muthia bara ino yarigiriirie na minister wa urimi Mutahi Kagwe kwanirira gwikira mukana uhuthiri wa mithemba 50 ya dawa ici.
no rĩu ngwatanĩro cia kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ hamwe na ikundi cia kũhũrana na ndawa thumu ũrĩmi-inĩ nĩ ciumĩrĩtie na kwenda Minista Kagwe gwĩtĩkĩra kwanĩrĩra kĩng'ang'a-inĩ marĩtwa ma mĩthemba ya ndawa iria irĩkĩtie kũgirio, kuona nginyagia ũmũthĩ thirikari ndĩrĩ ĩratarĩria ndawa iria irĩkĩtie gwĩkĩrĩra mũkana. Tũgakĩũria thutha kwendekithia kana thutha kwanĩrĩra atĩ thirikari nĩ gũkorwo ĩkĩeheria products icio 50 tũkorwo tũkĩirwo nĩ irĩkũ that the list be made public na tũmenya nĩ irĩkũ nĩguo ona tũkorwo tũkĩna ũhoti wa ku-advise farmers atĩ products ici nĩ ireherio na tũkorwo twĩna alternatives tũkera onakorwo nĩ cireherio hena ingĩ registered arĩmi mangĩhũthĩra. In 2023 we did a scientific report with Kenyan scientists and identified the products that needed immediate withdrawal, phased out withdrawal, and those that can be used but with proper monitoring. Bigana na Ann Maina kuma gĩkundi kĩa Biba, mĩthemba 50 ya ndawa nĩ nini mũno kuona ũthuthuria wa ikundi ici mwaka-inĩ wa 2022 wonanirie atĩ mĩthemba 310 nĩcio itakinyanĩirie kwenderio arĩmi, kũrĩa ningĩ ũthuthuria ũyũ wonanirie atĩ ũhũthĩri wa ndawa ici nĩ ũgwati kũrĩ arĩi a irio iria ikũrĩtio nacio ona kũrĩ arĩmi arĩa macirĩmĩte. We identified 8 ingredients. The products were over 300. So we are very concerned and would like to know these 50 products, which are they and what ingredients are in there. On the issue of whether the products that have the 50, how they are going to be removed from the market, we continue with our advocacy efforts and even sensitizing our farmers at the ground about the dangers of these products. Ũgwati mũnene nĩ atĩ mĩthemba ĩno ya ndawa ĩrehagwo mabũrũri-inĩ ma Afrika tarĩ kĩara-inĩ raikio, kuona ndawa ici ikoragwo igirĩtio kũhũthĩka mabũrũri-inĩ marĩa ithondekagĩrwo kwa mũhiano mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Rũraya na Amerika ya rũgongo, ĩndĩ arĩmi matiheagwo ciĩgiĩ ũgwati ũrĩa ũkoragwo makũrĩire maitho. We call on the Ministry of Agriculture and Livestock to formulate specific regulations to implement the double standards provisions introduced under Business Laws Amendment Act 2024. Clear and enforceable regulatory guidelines are critical to ensure these legal safeguards translate into meaningful protection for Kenyan farmers, consumers, and the ecosystem. Nĩtũkoretwo tũgĩka pesticide residues na indo iria irakũrio na ndawa icio na tũgakora atĩ ona ciagethwo mũico-inĩ nĩ iratigara harĩ mĩmera ĩyo tũgacoka tũkamĩrĩa. Ona gũtuĩka rĩanĩrĩra rĩa kũheana mĩkana harĩ ũhũthĩri wa ndawa 50 nĩ ũrĩkĩtie gwĩkĩka, thirikari ĩkarutwo mahĩtia kumana na atĩ ndawa ici no irendio matuka-inĩ na no iraingĩra mĩhaka-inĩ ya gũkũ bũrũri-inĩ, rĩu thirikari ĩkĩoneka kũraria harĩ gũkinyanĩria mĩkana yayo. Ndawa imwe irauma nginya mabũrũri maya tũriganĩtie namo ti registered Kenya, no nĩ registered mabũrũri-inĩ macio, no nĩ iraingĩra na tũkona arĩmi nĩ maracihũthĩra. Ta rĩu last year Pest Control Produce Board nĩ yanĩrĩire active ingredients 8 iria ciarĩ ci withdraw by 31st December 2024, no wathiĩ matuka-inĩ nĩ ũrakora ndawa icio bado nĩ cirendio thoko-inĩ na arĩmi nĩ maracigũra, ona arĩmi matiũĩ, ana agrovet amwe matiũĩ kana nĩ cia withdraw irwo. Harĩ Kameme TV tũrakwo nĩ Bataro wa Mwangi. Nĩ ngatho Bataro wa Mwangi. Tũgĩthiĩ na mbere, bũrũri ũgũkomba makĩria ma ciringi bilioni 900 nĩguo gũteithĩrĩria gũkinyanĩria bajeti ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Mũmbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro nĩwe ũheanĩte ũhoro ũyũ akiuga atĩ mbeca ici nĩ nyingĩ gũkĩra iria ciakombirwo mwaka mũthiru, akiuga atĩ itua rĩrĩ rĩtiratwarana na kĩranĩro gĩa thirikari kũnyihia mbeca iria ciakombwo bũrũri-inĩ. Nursing, administration plan to come and give us. The decisions we are making today will affect us today and the other years to come. We say we are not borrowing. We have 900 billion in the budget now that we anticipate to borrow, but we have also become cleverer. And I wish as a leadership we can become more intelligent and clever. Because now we want to spend money upfront. Take, for example, in the fuel levy. There is an introduction of 7 shillings that was done last year. Then we are borrowing money that is to be collected for the next 7 years, 175 billion.
And we are calling it securitization. Securitization meaning we are saying, no, this is not borrowing. We are using that 7 shillings. It will be the one that will be repaying this money. I am appealing to all of us as leadership. We must not want to be clapped for today to overburden Kenyans for tomorrow. We want to spend money collected for the next 7 years today. That's what I mean. That the 175 billion is the money that is to be collected for the next 7 years. Instead of being patient for this money to be collected and we spent, since we want Kenyans to clap for us as leadership, so we want to spend that money now without caring that this money will also have needs to repair roads for the next 7 years. Anyone dealing with securitization in the government of Kenya must know that it has potential to become a scandal in future. Because, one, we are not declaring it anywhere. In the budget, it's not there. In Parliament, there is no committee of Parliament that has dealt with that money, 175 billion. Yet, the money is already borrowed from commercial banks. Let us be prudent. Na riboti iyo ĩgiĩ mĩharĩrie maũthondeki wa bajeti nĩyo tũgũtiriha nayo gĩkũnjũ gitu kĩa mohoro matũra-inĩ. Nĩ ngatho kũrĩ we wanyitanĩra naniĩ kũrĩa Facebook Kameme TV Kenya, ona YouTube Kameme TV Kenya. Mohoro mangĩ ũkũmamũkĩra wona ciahanda thaa 3 gĩa na ũtukũ mwega. Niĩ njĩtagwo Mwaũra wa Ndũng'ũ na tuma na Nyambura wa mũcakĩ-inĩ wa metha ya ũtaũri.